Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Manisha Misra, and I'm here to talk to you about the things that you want me to talk about. Because at a community post, I posted something that if you really want me to answer something, or if you really want me to talk about a certain important topic, then you can just write down in the comment section. And to my surprise, I got a lot of questions regarding so many other things. So I thought, why not come and talk about it? So I'm going to take two topics per video because it to avoid the lengthiness of that particular video. So yeah, let's just begin. The first question is by Chandan Pathak. That tell us about your life, your journey, your learnings, your hobbies, and your dreams. I was born in Odisha, and I have spent my entire childhood, my till date we are living in Odisha, but different districts. I was born in Koraput district, and then I came to Balangir. We stayed in Balangir, and then we have shifted to our village. I have a younger brother as well, and I I'm doing post graduation. I have already completed my post graduation. If you all know, that is good. If you don't know that I have completed, let me tell you, I have completed my post graduation in English literature, and then I have prepared for like 2 years, and then I gave the exam and I qualified UGC net in 2022. Now I am preparing for assistant professor. This is all that I wanted to share about my life. ठीक है. उसके बाद how everything started. I did my schooling from a private school in Balangir, and I did from 1 to 10 there. So my school experience is not good at all. I know there are so many people who say, oh, school life was so good, स्कूल लाइफ से बेहतर क्या ही है, स्कूल लाइफ बहुत अच्छा रहता है, स्कूल लाइफ, आई मिस माई स्कूल फ्रेंड्स, आई डोंट मिस एनी ऑफ माई स्कूल फ्रेंड्स. लेट मी टेल यू वेरी frankly, if you all, if any of my school friend is also watching this, I'm really sorry, I don't want to be offensive, but I don't miss any of my school friends because I never had a good time in my school days because I was a very naive girl. अभी जैसे मैं हूँ, अभी जितना कॉन्फिडेंस आ गया है, अभी जितना लड़ लेती हूँ मैं लोगों से, जितना मेरा स्ट्रॉन्ग साइड आ गया है, वैसे नहीं थी मैं. आई वॉज वेरी नेव, एंड आई वॉज लाइक, कोई भी कुछ भी आके बोल के चला जाएगा, आई विल जस्ट गो टू अ कॉर्नर एंड क्राई एंड नॉट डू एनी थिंग अबाउट इट. सो दैट इज़ वट आई वॉज मोस्टली इन माई स्कूल लाइफ. That is a big reason why I hated my school life because I was bullied so much by some of the classmates of mine, and this is very like important to be discussed right now here because yeah, I was bullied like होता है ना कुछ लड़कियों में कि स्कूल में हम दादागिरी होता है उन लोग का कि मतलब हाँ, वी आर द लीडर एंड वी आर गोइंग टू टेक कंट्रोल ऑफ द अदर पीपल. एंड होते भी हैं लड़कियां जो उनके अगल बगल होते रहते हैं. सो आई एम समवन जो पहले से ही आई डोंट लाइक टू बी a people pleaser kind of a person. So if I go against them, then that is like the entire 8 to 9 people are against me. So that is why my experience of school life was really bad, and I didn't like it at all. But anyhow, I was a very average student. I secured 76% in my 10th exam, and आई वॉज़ नॉट ए वेरी गुड, यू नो, स्टडीज़ में मैं अच्छी नहीं थी. मेरा यंगर भाई जो है, मेरा छोटा भाई, वो बहुत अच्छा था. ही यूज़ टू बी वेरी इंटेलिजेंट काइंड ऑफ. वो हर चीज़ में अच्छा था, डिबेट में अच्छा था, पढ़ाई में अच्छा था, यू नो, बहुत सारे डिफरेंट स्पोर्ट्स एंड एथलीट्स में भी अच्छा था. आई वॉज द किड हु वॉज नॉट गुड एट एनी थिंग एक्सेप्ट पेंटिंग and dancing, because dancing was a career that I really wanted to pursue, but my parents didn't allow. But yeah, तो ये हो गया मेरा स्कूलिंग विच वॉज नॉट गुड. बट देन आई डिड माई 11th एंड 12th इन विकास रेसिडेंशियल स्कूल बरगढ़. So there, that was the first time I left my parents, and I cried so much, and I made I made myself a point that I'm not going to, you know, be so much dependent on my parents from then on. And but yes, because वो पहली बार था जब मैं घर छोड़ के गई थी बाहर, तो तब मुझे बहुत बुरा लगा था. एंड आई यूज़ टू क्राई अ लॉट. वो तो मैं 1.5 महीना तक एवरी सिंगल नाइट, एवरी सिंगल डे रोती थी हॉस्टल में. एंड आई यूज़ टू वंडर व्हाई इज़ नो वन क्राइंग. आई यूज़ टू वंडर व्हाई आर पीपल अराउंड मी सो चिल अबाउट लिविंग देयर पेरेंट्स. आई यूज़ टू वंडर कि किसी को बुरा नहीं लग रहा है क्या. आई वाज लाइक, how is it that I am the only one who is crying and my hostel mates, my roommates are not crying at all? They are not feeling anything. Then I get to realize कि जितने भी मेरे अगल बगल थे, they have been used to living in hostel from their school days. So that is the reason why they are not crying. So 11th 12th I did in Vikas residential school, and that was all good. And
अच्छा एक्सपीरियंस था. आई गॉट टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स. That was the time when I thought that learning English is a very essential part, is going to be a very essential part of my career. Then because the teachers, the lecturers of that particular time were from Chaitanya Institute or somewhere from Hyderabad higher institutes, and they came, and the only way to communicate with them was English, because they don't know our language, we don't know their language. So that is the only thing. That is what forced me to learn English. And I used to form sentences in my mind, that this is the way I'm going to approach the teacher, this is the way I'm going to answer the question, this is the way I'm going to ask the question if I have a doubt, this is the way I'm going to communicate with the teacher if I want to, and this is the way I'm going to present my point in front of everyone. So I used to think and rethink 5 times before I actually speak the sentence. So पहले पहले बहुत डर लगता था, पहले पहले बोल नहीं पाती थी, क्योंकि आई वॉज रियली नहीं, आई वॉज बहुत मतलब बहुत, आई एम स्टिल अ वेरी सेंसिटिव पर्सन, एंड वी विल टॉक अबाउट इट लेटर. आई एम अ वेरी वेरी सेंसिटिव पर्सन. छोटा भी कुछ इधर उधर हो जाए ना, आई आई लाइक आई एम गोइंग बैक टू मुझे नहीं बात करना किसी के साथ, किसी के साथ बात नहीं करना, मुझे कुछ भी नहीं करना है. आई फील वेरी इमोशनल. दैट इज़ ऑल्सो बिकॉज आई एम अ वेरी हाईली सेंसिटिव पर्सन. एंड किसी का कुछ भी अगर छोटा मोटा बात हो जाए ना, तो मैं उस चीज़ को बहुत दिन तक लेती हूँ. कहीं अगर even when I have a certain kind of argument in Instagram comment section with someone, where when I disagree in some ideological differences or something, then also I feel bad कि अरे वो ऐसा कैसे बोल सकता है. Then धीरे धीरे अभी सीख रही हूँ कि नहीं, कोई कुछ बोल दे तो you don't have to take it to your heart. Not everything is supposed to take into you the heart. तो धीरे धीरे सीख रही हूँ, अभी भी सीख रही हूँ. I'm 28-year-old, अभी भी मैं सीख रही हूँ धीरे धीरे. So it's okay if you are sensitive, all the sensitive people. If it's completely fine if you're sensitive towards emotions, towards people, towards relationships, and all those things. So then I went to do my graduation in a government college. So I jumped from science stream to art stream. That was also a decision taken by my father. I think I could have taken my own decision, but I was completely dependent upon my father. I completely gave up to my parents to take the decision, because they allowed me to take 1 year of coaching in Akash Institute when I was preparing for medical NEET, and then I didn't get it. So I thought that it is there right now to enroll me wherever they want. So they thought that English is going to be a good subject where she can master it, and that is the way I got into English literature. So in graduation, I did in Government Women's College, and then I went on to Sambalpur University. So all of those who ask me several times that where is the university, which university you have done your post graduation, that is Sambalpur University. I have done my post graduation there, and uh, yeah, this is all that I did. I don't think so I have anything else to share in terms of life. This is my journey. And in my graduation, I started learning a lot more of English when I started talking to my professors in English. But when I came to post graduation, that was a very shocking moment for me, that people are presenting. द सेमिनार प्रेजेंटेशन वॉज अ रियल थिंग, क्योंकि मैं ग्रेजुएशन कर ली लेकिन कभी सेमिनार प्रेजेंटेशन नहीं की थी. आई केम टू यूनिवर्सिटी फॉर द पोस्ट ग्रेजुएशन. आई रियलाइज दैट पीपल आर प्रेजेंटिंग देयर पेपर विदाउट इवन लुकिंग इनटू इट. दे आर सो मच प्रिपेयर्ड. But we were definitely supposed to look at our paper and present our paper, and then the teachers will ask us question. We are going to answer it. The students are going to ask our question. We can cross question. We can answer, and all those things goes on. So I was really scared, and I thought it is the time right now to face it. We can't, मतलब इस ये मतलब टाइम आ गया कि इससे मैं अभी भाग नहीं सकती, मुझे ये फेस करना ही है. सो आई टुक अ लॉट ऑफ हेल्प फ्रॉम आवर सेमिनार लाइब्रेरी. द पर्सनल डिपार्टमेंट का सेमिनार लाइब्रेरी हुआ करता था. आई गो एंड रीड अ लॉट ऑफ बुक्स फ्रॉम देयर, एंड आई टॉक टू वन ऑफ माई प्रोफेसर अलोका पटेल मैम. शी इज़ द मोस्ट amazing professor that I have had in my life, and the inspiration, the source of my inspiration is her. And I think that she helped me a lot in terms of learning English, in terms of presenting a seminar paper, in terms of writing down answers, in terms of reading more books, in terms of getting more knowledge regarding English literature, and so many other things. All the professors were really good, but this particular teacher actually is a major source of inspiration in my life. Yeah, that is all. And in terms of learnings, I um, learned to be able to communicate my ideas, my thoughts, my feelings, my emotions in English really well after my post graduation.
and while I completed my post graduation, I then joined on a government women's college as a guest faculty, contractual English department lecturer. Where I used to teach the degree college students, degree students, graduation के first year, second year and third year के बच्चों को I used to teach English honors का subjects. ठीक है, तो there the fluency came. You know, I was really used to talk in English in post graduation as well, but the fluency came after me teaching. So I think this is one of the most important and good like point about being a teacher is your confidence, your fluency improves a lot more than you can actually think about. Yeah. Hobbies, talking about my hobbies, I really like to paint. I love creating videos, I love taking pictures, I love creating videos. That is the reason why I came to YouTube, because I love to create videos. Love to I really love to create videos, you know. मैं कहीं से शूट करूँ, कोई स्टोरी टेलिंग वे में अगर मैं कुछ वीडियो रिप्रेजेंट कर सकूँ, दैट इज़ ऑल आई रियली लव टू डू दैट. माई पैशन वॉज टू फॉलो दिस पर्टिकुलर वीडियो क्रिएटिंग थिंग, बट as fate had it, you can't just middle class family से अगर belong करते हो तो तुम अपना passion follow करने नहीं निकल सकते. पैसे चाहिए होते हैं उस चीज़ के लिए, तो पहले काम करो, पैसे कमाओ, अपना पैसा कमाओ, and then we have to follow. So this YouTube is not just like अभी तो ऐसा ही चल रहा है, लेकिन this I think after a certain point of time when I will start earning a certain amount of money, I'm going to dedicate a lot more time to this particular channel. I'm going to travel with you all. I'm going to upload videos regarding traveling. I'm going to upload videos regarding books, reading books, and talking about several other things in my YouTube channel. Yeah, so this is one of my hobby. I like to paint, and I love dancing. Every single night when I am stressed, I close all the doors and windows and I just play songs like Long the Laskara or like Lodi song from Veer Zara और जब वी मेट का मौजा ही मौजा और कुछ कुछ ऐसे मतलब धूम धड़ाका गाना लगाती हूँ. एंड आई रियली डांस अलॉट, मतलब बाराती वाला डांस जो होता है, आई रियली डांस अलॉट. It's like a hobby. I really like to dance a lot. Your dreams. Right now my dream is to be an assistant professor in English literature. Apart from that, what I really want to be is I want to be a very successful YouTuber where people can actually think that my matlab, I'm not trying to be offensive, or I'm not trying to demean any other kind of YouTube content creator, but my point is I really want to be a YouTube content creator where the video quality is too good. I just don't like the kind of videos where hi guys, welcome to my YouTube channel. आज मैं आप लोग को दिखाती हूँ मेरी सास ने क्या कहा, आज मैं आप लोग दिखाती हूँ हमने क्या बनाया है, आज मैं आप लोग दिखाती हूँ ये आज हम लोग सब्जी लाने गए. अब ये मेरा टाइप का नहीं है, ये मैं नहीं चाहती हूँ. आई जस्ट वांट टू बी एबल टू क्रिएट videos in a more subtle, calm way without using loud musics and loud everything. I just want to create a very calm and cozy environment for those of you who want to actually click on my video. You must already know that this is going to be very calm. Someone is going to sit, someone is going to just take the mic and talk to you in a very calm voice and not going to shout out like hello guys welcome. ये नहीं होगा. तो इस टाइप के कंटेंट क्रिएशन में मैं अप्रतिम होना चाहती हूँ. दैट इज़ माई ड्रीम. आई जस्ट वॉन्ट टू बी एबल टू क्रिएट मोर वीडियोज़ वे पीपल वुड लाइक इट, जस्ट नॉट बिकॉज पीपल वुड लाइक दैट काइंड ऑफ कॉन्टेंट वट आई लाइक एज अ कॉन्टेंट. आई जस्ट वॉन्ट टू connect more with people through my video creation. This is my dream. Also one of my dream is to make my parents proud, and this is going to be very ये तो बहुत ही टिपिकल आंसर है बोलेंगे लोग, लेकिन नहीं, ये मेरा है बहुत ही मेजर गोल है मेरे लाइफ में, to make my parents proud, to give them everything that they sacrificed, because I come from a very lower middle class family. ठीक, not even middle class. आजकल लोग मिडिल क्लास को ही बहुत अलग लेवल में ले गए हैं. आई एम बिलोंगिंग फ्रॉम अ लोअर मिडिल क्लास फैमिली. सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ आई वॉन्ट टू सी द happiness, that proud feeling in my parents' eyes. And especially my mother has sacrificed a lot for me in order to make me successful, and I'm 28-year-old, guys. So we are going to take the next question right now. Have you faced marriage pressure from your family members when you are 27 or 28? I am 28.
I have faced a lot of pressure from my relatives. Nowadays it has been like अब नहीं बोलते हैं लोग, ठीक है, अभी 28 साल की हो गई हूँ, अभी नहीं बोलते हैं लोग, अभी अभी नो वन इज़ लाइक, अभी नहीं बोलते हैं, बस बोलना बंद कर दिए. व्हेन आई वाज एक्चुअली 25, 26, 27 के टाइम में इतना सारा देयर वर सो मैनी रिश्ता आता रहता था, लेकिन अभी और नहीं बोल रहे हैं लोग, क्योंकि दे नो दैट शी इज़ नॉट गोइंग टू, मतलब अभी नहीं करेगी. And my parents were really supportive regarding that. My father as well as my mother both were really supported. My mother made it a point that शादी करने से पहले you have to earn your own money, you have to settle down everything regarding your career and job and then get married, because she has gone through a lot. She has gone through a lot. Our mothers have really gone through a lot, and they know how important it is to be financially independent. And that is the reason why mother actually supported me a lot in this decision. And there is a lot of pressure from my relatives, I know, but no pressure from my parents. I am going to agree to this in this term. I'm really lucky to have my parents around me, because they know. और ऐसा भी नहीं है यार, मैं मेहनत करती हूँ, मैं दिन रात पढ़ती रहती हूँ. इफ़ यू कैन सी दिस मैं बस अपने कमरे में बैठ के पढ़ती ही रहती हूँ. सो माई पेरेंट्स नो दैट शी इज़ सो गिविंग टूवर्ड्स हर स्टडीज़, सो दे हैव टू सपोर्ट मी. तो मेरे ख्याल से मैं ये सजेशन दूंगी कि जिन जिन लोगों को लगता है कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे करियर को या किसी चीज़ को नहीं समझ रहे हैं, एंड दे आर ट्राइंग टू मेक यू इन्वॉल्व इन अ पर्टिकुलर मैरिज काइंड ऑफ अ कंसेप्ट मोर ऑफन, देन प्लीज़ मेक देम अंडरस्टैंड, कन्विंस देम बाई शोइंग योर एक्शंस rather than convincing them through your words. दिखाओ उनको, करके दिखाओ. अगर तुम यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो क्वालिफाई करके दिखाओ उनको. अगर तुम पीजीटी टीजीटी पोस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो उस चीज़ में क्वालिफाई करके, क्वालिफाई नहीं होता, अच्छा मार्जिन तक भी पहुंच जाओगे ना, तब भी तुम्हारे पेरेंट्स सपोर्ट करने लगेंगे कि नहीं, इतना दूर तक तो पहुंच गई लड़की अपने मेहनत से या लड़का अपने मेहनत से, तो शी इज़ गोइंग टू डू इट, लेट अस गिव हर सम टाइम. ठीक है, तो यू नीड टू सो that they need to get convinced through your actions, more by your words. That is what I believe. और अगर फिर भी नहीं मान रहे हैं तो फिर कहीं अपना मतलब फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए थोड़ा सा कहीं साइड बाय साइड पार्ट टाइम जॉब करो, अर्न योर ओन मनी, एंड इफ़ यू स्टार्ट अर्निंग योर ओन मनी यू विल बी एबल टू टेक योर ओन डिसीजंस. और तब थोड़ा ज़्यादा प्रेशर नहीं होगा, क्योंकि this definitely makes a great change in your life. If you are earning a certain amount of money, your parents will take you or handle your situations in a different way than in like in general. अगर घर में ही सिर्फ बैठ के प्रिपरेशन करोगे तो जैसे मैं कर रही हूँ, and I'm going through the consequences. So yeah, तो आई थिंक यू शुड बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट. कम हो ज़्यादा हो, अपना पैसा थोड़ा सा कमाओ, तभी अपना पॉइंट तुम रख पाओगे. पहले तो अपने एक्शंस के थ्रू से कन्विंस करने की कोशिश करो अपने पेरेंट्स को. अगर नहीं हो पा रहा है देन यू स्टार्ट अर्निंग मनी. कम हो ज़्यादा हो जितना भी हो, यू स्टार्ट अर्निंग मनी, डू अ जॉब, एंड देन योर पेरेंट्स विल हैव टू टेक योर डिसीजंस इन कंसिडरेशन और इन अ सीरियस वे. या दिस इज़ ऑल दैट आई वॉन्टेड टू से. देखो सी, दो क्वेश्चंस आंसर करने में 20 मिनट लग गया, तो आई एम गोइंग टू टेक ऑल अदर क्वेश्चंस लेटर ऑन, बट प्लीज़ वॉच माई वीडियो, and I'm going to talk about several other things as well, and I'm going to upload vlogs after I have given my exams, because of course ज़्यादा टाइम नहीं है मेरे पास और मेरे को बहुत सारा पढ़ाई करना है. सो yeah, I hope you will understand that, and I'm so thankful to have a very supportive audience and very supportive subscribers in my life. Thank you so much for being there. Thank you so much for your lovely comments that you give. Thank you so much for watching my video. Bye.